Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How is your today? I hope you are good. Alhamdulillah, I am good too. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone, our material today is electricity and we are in unit 8. Let's see my presentation. We have last week keywords: electric force, electric charge, static electricity, lightning, plug, socket, cord, turn on, turn off, replace. Now we are on lesson 2, how do electric charges flow in a circuit. Sekarang kita ada di pelajaran kedua, yaitu tentang bagaimana muatan listrik mengalir dalam sebuah rangkaian. Today's keywords are electric current, battery, circuit, electrical conductor, electrical insulator, series circuit, and parallel circuit. Electric current artinya adalah arus listrik, sirkuit atau rangkaian, battery, baterai, electrical conductor, konduktor listrik, electrical insulator, isolator listrik, series circuit, rangkaian seri, and parallel circuit, rangkaian paralel. Please write on your notebook. Okay, let's move. Electric charges can move from place to place. Muatan listrik dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. An electric charge in motion is called an electric current. Muatan listrik yang berpindah adalah disebut dengan arus listrik. An electric current flows quickly and invisibly from one place to another. In one type of electric current, electric charges must flow in a loop or circuit. Dalam suatu arus listrik, muatan listrik harus melalui sebuah sirkuit atau rangkaian. A power source such as a battery, sumber utamanya adalah seperti baterai, causes the electric charges to flow, yang menyebabkan muatan listrik mengalir. And wires provide a path for the flow. Dan kabel menyiapkan jalur untuk mengalir. A current cannot flow if the circuit has any gaps or breaks. Tidak akan bisa mengalir apabila ada yang putus. A cut wire of an off switch, atau misalnya seperti kabel yang putus, atau misalnya adalah saklar yang di off, maka itu adalah contoh dari keadaan putus atau gap. Look at the picture. In this picture, we see the closed circuit atau rangkaian tertutup. Tidak ada gap, sehingga bulb akan turn on. Electrical circuit. Electrical energy is from the flow of electric charge. Energi listrik itu berasal dari muatan listrik. Electrical charge move through a path called a circuit. Muatan listrik yang bergerak melalui jalur disebut dengan sirkuit atau rangkaian. Electrical energy can produce other forms of energy such as thermal, sound, and light. Energi listrik bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang lain dari energi seperti energi panas, energi suara, dan juga energi cahaya. There are 4 kinds electrical circuit. First, open circuit. Second, closed circuit. What is open circuit? Open circuit is an incomplete path of electricity, yaitu jalur yang tidak komplit, jalur yang terputus, bisa kita katakan seperti ini. There is gap.
So, if it's open, it's broken. Apabila terjadinya suatu yang terbuka, ini dibilang putus. A complete path of electricity itu adalah yang disebut dengan closed circuit atau rangkaian tertutup. And if it's closed, it's flow. Apabila rangkaian ini tertutup, maka apa yang mengalir yaitu electrical charge akan mengalir, flows. Series circuit. In this circuit, electricity flows in one path. If any bulbs burn out, the others will go out too. Rangkaian seri terjadi pada satu rangkaian listrik di mana terjadi hanya pada satu jalur. If any bulbs burn out, apabila salah satu lampu mati, maka another bulbs will go out too. In parallel circuit, in this circuit, electricity flows in two or more paths. If there is a break in path, other bulbs still light. Apabila salah satu lampunya mati, padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Ini terjadi pada rangkaian paralel atau parallel circuit. Next, what is an electrical insulator? Apa itu isolator listrik? Isolator listrik adalah materials, bahan yang tidak mengizinkan, tidak membiarkan electric currents, arus listrik mengalir melaluinya. And what is an electrical conductor? Electrical conductors are materials that allow electric current to flow through, yaitu bahan yang membiarkan arus listrik mengalir melaluinya. Apabila kita gunakan dia, maka kita dapat menyalakan electrical appliance, alat-alat listrik kita. Is it a conductor or an insulator? Look at this picture. Do you think they are conductor or an insulator? You can mention them by one. Is it conductor or insulator? Okay, good. Thank you. That's all from me. In this lesson 2, you have an assignment. Please do your workbook page 68 only number 1. And number 2, please write on your notebook, draw and please color series circuit with 3 bulbs, series circuit with 5 bulbs, parallel circuit with 3 bulbs, and parallel circuit with 5 bulbs. And number 3, mention 5 electrical conductors at your home. Mention 5 electrical insulators at your home. And tell me what is electrical conductor. Thank you. See you. Let's end by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.